Absolutely livid. That the money was coming from a, what are you, class 3 sexual predator? Tier 1. Your was tier. What's up, fellow gamers? Freak here. I'm the design. Yo, what's up, guys, and welcome. Is a champion that is that's relative strength is significantly higher than the strength of other champions in the current moment, right? So if you have a champion like Varus at the moment, he's basically S tier top lane and bot lane, and he's the only champion that is basically S tier, right? So you kinda know that a champion is at the moment pretty OP. Now, a lot of people complain about Qiyana because of the grass and the amount of chain CC that she has and all of that stuff, and I want to debunk this topic slowly and talk about each and every one of those points one by one. So recently I was able to hit Grandmaster rank on the US server, which is arguably the second hardest server in the world after the Korean one. China and EU is kind of still a discussion, but Korea is definitely the hardest server in the world to play on. And EU or China, they come right after that, right? And it took me a very long time to get there. In reality, it took me 4 years to get to GM. And I'll be making a video about how I did that in the next couple of days, so you guys can see my entire journey, my story, etc. But today we are here to talk about how strong Qiyana actually is, right? And I think I got some really good insights into the champion now, because I did abuse it, right? Like I actually did play it all the time. I basically OTP'd it. And I do think that I have a very good idea about what's good about the champ and what's not so good about the champ. As you guys know, I probably reviewed over 1,300 VODs from Beifeng. I had over 1,000 sessions on Qiyana specifically, and Katarina. And I do think I have a pretty good idea of, is Qiyana broken or not, right? Like objectively, is she broken? First of all, I want to notice that the people that think that Qiyana is broken are solely high elo players. And this is this is just the reason why that is the case is because Qiyana is a very high elo skewed champion, because she is not that easy to play and you need a lot of mastery to make this champion work. While this is true for every champion, and the dragon saw not what I was, but what I might be. For that, it deemed me worthy. The gifts of two dragons are fused in me. Dreams can bloom even on a battlefield.
rahat. Ne? My enemies believe in strength alone, fools. Fuck. All that is began as a promise of what could be. Pathetic villain. A dragon's favor is a privilege and a responsibility. Every stroke of my blade, a facet turned. Submit, villain. Use that blade. What is, what can be, they are not so distant. Greatness is not possible without imagination and will. Eyvallah. Possibility abounds. The dragon unleashed! An unworthy foe trusts only their eyes. The hardest battles are fought within. Look at how much HP he has. The tangible, the intangible, both are my weapons. How much atıyor? I must see the world as it is to make it better.
are an idiot. You are a fucking idiot. Cannot win. Live in the now. Look to the future. This is a good result. A good result for you. Never falter. Death was not my destiny. I chose a different path. But I fight. A poet's song, a warrior's blade. I was chosen for a reason. I will not fail. Reality and illusion are edges of the same blade. Worth without doubt is a lie. A butcher revels in slaughter. I sing of its cost. Some desires are impossible. That does not make them meaningless. Dragon, awaken in me. I wander, my enemies flee. Villains who defy the dragons cannot hide. Didn't expect that moment. Can guess. Dream bigger.
Kafanızı kullanarak oynayın. Zaten böyle fitlemeye devam edersen çok uğraş. The dragons will not be defied. Ben tarihini de şimdi ya. The road goes ever on. The gifts of two dragons are fused in me. Oğlum vursanıza adamlara ya. Ne yapıyorsunuz amına? Yok orada değiller miydi? O kadar engage atıyorum. Bir düz vuruş atsan ölecek hepsi. Azıcık canları var.
Öldü. Var mı ult? Varsa. Direkt. Rengar bir de alt diyor da bakımın tüm gücü adamda toplanmış. Challenge. Dreams arise. My enemies believe strength alone. Kanya'ya aramız. Venture lies. Çok Oğlum o nasıl bir ulti ya? Ne kadar kötü. Allah Allah. Ne o kadar kötü. Yardım etsene de ADC'ne. Gideceğim, alacağım. Ona koy. You need a lot of mastery on every champ to make it work. There are champions that are easier to play and there are champions that are harder to play. Kiana is, and nobody can really argue that fact, really hard to play. There's a short of Azap, for example, calling it fake skill because she has one combo, which is EQ and then RWQ auto, with ice in order to chain CC people and kill them. And that is one combo, but what a lot of people don't talk about is that this is one combo of 36 combos that she has. The dragon will not let me falter. A dragon's favor is a privilege and a responsibility. Ben bit belli. 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 Paranı ne yaparak durduracağız? Çıkarmak isteyen var mı? That will work. What is
Fucking hell ya. Okay. Olmuyor. Ölmeyeceğim mi artık? Ölmeyeceğim mi artık? Brainless design ya. I fucking hate this HP items. My teammates are dead as well. I was 1v2ing on the top. They died 3 first. Öl artık amına kodumun çarı. Öl artık ya. Sikeceğim yapacağınız iş ya. The villain might dare to cross a dragon blessed. I will ensure they regret it. Battles are fought within. The tangible, the intangible. Bana sarmış amına koyayım. I must see the world as Yes, I'm all that. Of course he's ulting me instead of fucking Swain. I need to stack some Qs.
just a brain dead team comp. They just Taric ult and kill us. Stay away from Kasadin for fuck's sake. Ooh. We'll take a break. Death is too tangible to still my blade. Nasıl değmedi lan ona? Ne alakası var o? Adamın üzerine EQ attım lan. Çok saçma değil mi? The future. Böyle bir point click ulti atıyor. Never falter. Ya boktan maç geçiriyorum. Evet, bir tane düzgün şampiyon. And those 36 combos you need to choose from in every single situation, in every single skirmish, and in every single fight that you simply take, right? And you can really mess up if you choose the wrong combo, and if you choose the wrong element, and if you, for example, cancel your stealth too early, or if you don't move properly within your stealth, right? Like into the right direction. And there's a lot of skill expression to how you actually use Qiyana's stealth and how you use her kit, right? Her E can be used in various different ways. Every single one of her abilities, and when I say every one of them, can be cancelled with flash or other abilities. So you basically have 4 animation cancels that you need to master, right? And this is only the mechanical difficulty of the champion. So I think it's very obvious to say that Qiyana is not an easy champ. Now let's talk about the broken part of this whole topic. Is she broken or not? In my opinion, Qiyana in the right hands is unhealthy to verse. That is something I would definitely agree with. Because of the grass and the way she can mess around with people, right? Like there's no too little counterplay when it comes to playing around Qiyana's grass. And that is something that can really feel frustrating at times if you have a Qiyana player that executes her well. So you have people that can actually execute that pretty well. I would count me into that as well. You have Limit in Europe, you have Beifeng in China, you have Yakifeng in Korea, you have Davemon in NA. Like there are a lot of Qiyana players that are good at abusing this champion, right? Now the thing is that while it is unhealthy, you do have counterplay against Qiyana, right? So the counterplay against Qiyana, and it's really important that you understand that, is that her early game is extremely weak if you play a champion that can abuse that. So if I verse a Victor or an Orianna or a Syndra or any type of champion that can abuse the early laning phase, like Akshan maybe as well, you can abuse Qiyana, especially level 1s to 2. So the way you do that is by simply creating slow push after slow push after slow push and trading in a way where she can't trade back. So you basically need to space and tether her E and her Q permanently.
And while that is not easy to do, if you are a decent player, you can definitely abuse that, and she will be down 20, 30 CS, or like even 40 CS, by the end of 10 minutes if you manage to not die. The problem is that only really good players can do that, right? So now you have the average master player, or the player below masters, that versus Qiyana and gets abused by that champion, and now thinks the champion is objectively broken. While I can see where they are coming from because it's a frustrating experience, I don't really think that's necessarily the case because the champion has very clear strengths and weaknesses. And I also do think that the opinion about Qiyana being broken is really inflated because of the jungle role. So I just told you what the main weakness of Qiyana is, right? And the main weakness of Qiyana is, simply put, that she has a very weak early game. Now, what Riot did, and I think this is the biggest mistake Riot has ever done when it comes to Qiyana, is that they decided to buff Qiyana jungle in a way where it's basically the best champion in the game. And by doing that, and by making Qiyana jungle viable, she was able to completely skip the part where she's weak at, right? So she could just get to her Dirk every single game consistently, without needing to lane. And Fucking hell, yeah. Mal Mal fight, mal zahar. AD assassins in general are really, really strong. You have Tala, Another which is really brain weak. dead You have comp. Zed, which is really strong. You have Qiyana jungle, which is still viable, right? You have all these different AD assassins, Rengar as well, Kha'Zix, that are just way too strong in a jungle because they simply get to Dirk every single game consistently without having to struggle. And that is the main reason, in my opinion, why a lot of people think that Qiyana is broken. Because I actually want to show you guys something. And this is something that a lot of people actually don't know. If you go to Lolalytics, and we go back to patch... what is it? I don't even think I can go back far enough. Because I think here Qiyana was already buffed. So if I go back to Qiyana, here she already had a high ban rate. So essentially, I mean, it's really hard for me to prove it now because I can't go back enough. But I think in patch 15.15 she had like a 1% ban rate, and she had like a 0.7% pick rate or something. And while her win rate was really high, it was like 55%, only like 3 or 4 people in high elo in Europe played her. So essentially what that means is that the only reason why the win rate was so high is not because the champion was objectively broken, but because some people were really good at making it work. Now, what Riot did is they buffed Qiyana jungle, and after... Intriguing. Ready for trouble? Without mercy. Why? Because I can. Never play fair. I like it. My to the point.
Only fools hesitate. Keep friends close and enemies guessing. I've made my choice. Intriguing. Ready for trouble? No good. Never will finish. I like Why? Because I can. Only fools hesitate. Keep friends close. I've made my choice. Oğlum To the point. Ready for trouble? Intriguing. Never. I like it. Why? Because I can.
hesitate. No going back. Keep friends close and enemies guessing. Let the bloodshed begin. I can't wait. I've made my choice. Ready for trouble? Never play fair. Hoş geldiniz. Is that fear I smell? Because I can. Thunder Tower. At at. Ne yapıyorum amına koyayım? Ananı sikeyim. Kaç saat sürüyor orospu çocuk? Ayağım tut. Ben yiyeyim. Combo atıyor. Only fools hesitate. Vallahi. O kötü hareket. Böyle değil yani. Bu kadar talihsizlikler oldu ki bu maç. Delireceğim yani. Ne çarptım da dik yapmadan beleş beleş. Şampiyonlara karşı oynamak çok rahatsız.
Yıl burada. Eş. Mazarı trollüyor mu? Ne yapıyor? Burada. Deme. No going back. Ananız. Aynen büyük. Ölmez. I've made my choice. To the point. E'si yok. Yetişebilir. E'si yok da adam. Yani. Flash atmam fazlaydı zaten kök varlayacak. Doşlamanın bir değeri yok. Tam 50 tane falan ve tanklayabilir. 50 bu. Ready for trouble? Oh shit. Only fools hesitate. Good work. Ya oğlum bari farmı almayın. O kadar kill aldırıyoruz. Şey yapıyoruz ama. Her ayak oradan Q sallıyor falan. Keep friends close and enemies guessing. Tamam. Darius bir daha oynuyor. Darius erken oyunu kaybetmiş. Hiçbir işe yaramayacak. No going back. Olaylar. Nilaf Viego var. Ve çok iyi skill oluyor aslında. I've made my choice. Ben alamayacak. Aynen amınıza koyayım. Aynen oradan kalkan bas or. To the point. Çok AP'ler. Ben şey bile alınabilir böyle. Bilemedim. Alayım şimdi. Benim hayatım kayıyor buradan. Aman akıyım kimse yok takımdan. Tek başıma ben ya. Niye gelmiyorum? I like it. Bot lane. Şey Ready for trouble? diyorum ama. Bir beklese iyi olurdu da.
Yok bende. Yok o kalmalı. Eldir karşında olan adamlar. Malphite. Oliver. Karma. Tar. Never play fair. Vallahi bilmiyorum, o itemleri hiç almıyorum normalde. Ne işe yarıyorlar, kullanışlı mı değil mi hiç bilmiyorum. Ve ben şey alacağım. And Ne enemies guessing. Why? Because I can. O kadar takip etseniz onu da keserdim. Hadi. Oğlum nerede bizim takım amına koyayım? Adam, abi sen geri zekalı mısın? Milah yok olmuş anasını satayım alamete binip. Lan adama düz vuruş atsan keseceğiz abi ya. Üf. Oğlum ben orada adamla birlikte engage atmak için fırsat kolluyorum. Eleman alamete binip kaçıyor anasını satayım. Evet. Allah Allah. Bak. No going back. Intriguing. Hasarım çok. Let's dance. Abi burada şu adam artık ya. Üf. Sikeceğim şu işi ya. Sen bu. Ama geliyorum işareti atıyorsun. Orada amına koyayım. Yani en iyi kombosunu attım. Yarım saattir savaşıyorum, hala yoksun. Başıma uğraşıyor. Parmağı kendisine shield basıp ölmüyor. Ve sağlığımı kaybedeceğim. Aynen sana salacağım. Mesela alamete bindim, bak şu an alamete bindim. Only fools hesitate.
Keep Oğlum friends yolda önüme close dayanak. and enemies guessing. Keşke ulti basmasaydım. Ananı s- Ultini niye atıyorsun? Abi mal mıyım ben? Adam ulti atsın. Panik olup sonra at. Why? Because I can. Tam gel. I've made my choice. Onu Dönüş. To the point. Never. Intriguing. No going back. Ve düşün. Yolda alamayacağım. Direkt bir çek çek. Fools hesitate. Adam önce dayanayı kesin. Geçmiş olsun. Önce dayanayı kesmeniz lazım. Hiç hasar aldım. Kaç ulti attım. Neden uzaklar? Gider oyun buradan. Nexus'a kadar açarlar. Spike ölüydü. Tam eksik. Orada asıl durum şu. Diana atladı pite. O zaman gireceksin kafasına Drake'i salıp önce Diana'yı kesmek lazımdı orada yani. I Ama çalma fırsatı verdi resmen. Geliyorum. Gir gir geliyorum. Gir. Never falter. Tam girme. Anası öldü. Anası bitti. Çok şükür ölmedi. friends close and enemies. Canım doluyor kırmızı ve maviden. O iki elemanı kesersek açarız bayağı kule de. Dive'lamamız gerekecek. Tamam. Dive'layacağız o adamları. Neredeler? Yok da aynı. AFK mı oldu? Bir karşı var. Ana. Ben şimdi görüyorum niye o ölü
Üzerine atlayabiliriz. Üzerine atlayıp atmak. Baron var. Baron var. Baron. Bence baron. Ama niye bana vuruyorsun? Ya aptal yaratık. Tamam güzel bait, aferin bana. Şimdi onlara da girebiliriz. Ama bana vurma. Sen de yakalanacaksın. Ulti yersen ölürsün. İlerleme o kadar ya. Şu adamın ultisi vardı ve bu Diego'ya atmayıp bana mı attı yani? Gerçekten yarım saat bekliyor. Çok zorluyorsunuz abi. Öyle bir engage atıyorum ki orada. Şimdi ki nasıl tutacak şimdi bu adam orayı? I'm keeping that information to myself, unfortunately. Ya öyle bir engage atıyor ki Viego tam güç zehirlenmesi yaşıyor da yani adam tek başına Malphite, Malzahar'ın üzerine koşarak gidiyor %50 canlı. Takım ta arkada. Ben bir şekilde uzanıp yetiştim adama da yani adamla flash atıp çıkıyorlar işte yani. Gereksiz savaş deniyorsun. I like it. Satmak yani resmen satış. Buraya gidelim diyeceğim de şimdi iyi tamam. Bu sefer çaldırmamak lazım. Why? Diana gelince ananı sikeyim aynen. Vurun şu adama bir tane adam ya. Vur. Yok hiçbir şey yok. Boş ver. Neyse. Tamam. Alıyorum bak adam dışarı flash atıyor hedefin. Öbür eleman gelip bana Malzahar ulti atıyor. Ben orada 2-3 kişinin arasından hem Karna'yı kestim hem Ezreal'ı kesiyordum. Malzahar'ın ultisini üzerime almışım. Her şey bende. Arkada sadece Malphite var. Bir tane Malphite hepsini mi kesiyor tek başına? Yani dip dibe durup adamın ultisini mi kafa atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz anlamadım ki. Bak Karma, Ezreal, Malzahar o üçü tamamen bende yani. Karma'yı kestim, Ezreal'ı kesiyordum. Malzahar da bana ulti attı. Siz ne yapıyorsunuz? Arkada neyle mücadele ediyorsunuz? Bir tane adamı mı kesemiyorsunuz amına koyayım? I've made my choice. Keep friends close. Rabadon da and çok erteli. enemies guessing. Hadi kes onu. Da. Yerini de keserdim de neyse. Never play fair. Karmayı çıkarmak iyidir. Karma baş belası. Değerli bir şey de kaçırmadık. 20 saniye. Birazdan resetlenir.
Şimdi bak ölme. Diego ölmesin. Bak bak o Malphite çok tehlikeli. Ultiye 4 kişi kafa atmayın. Bu kadar basit. Bu yani kazanma kondisyonu. Resmen. Şu an alabilirim. Alayım ben de. Ne yapayım? Bekleyeyim oğlum. No going back. Base atıyor. Aldık. Hoş bakalım. Ya yılan diş olur da ben alamam ki yılan diş. Başkası almasın. Bir de almıyor. I like Yakalanmıyor. Niye almamışlar harbiden ya? Biriniz alsaydınız. Değil mi? Alsanız o. Tamam mı? Saniye baron. only fools hesitate. Odama falan mı? Ben atsak Malphite tek başına yıkla. İşte Malphite toptayken bunlarla savaşalım. Üstünden bir. Ama ayrıklarken bunu değerlendirmemiz lazım yani. Tamam, geldi artık Malphite. Bilmeyelim artık. Geldi bak Malphite orada. Girmeyin abi. Girme. Oğlum savaşmayın amına koyayım. Bir tane tuşa tıklayacak adam. Gördün mü ya? Ace atalım. Abi ya tam win condition'ımız ulti yedi. Dönüş. I've made Geçmiş olsun. Bak adamın hala ultisi duruyor. Ne yapıyoruz? Adamın canı bitmiyor. Bu nasıl olabilir? Bir canla. Maçtır aynı. that her ban rate actually got up to a certain point, to like 70% in Europe specifically, and she was basically unplayable because everyone would ban this champion since it was objectively broken in high elo in jungle. Like Kiana jungle was not okay, like it was simply disgusting to verse. The numbers were simply too high and you could simply get to your stats every single game without exception. So in my opinion, and I want to conclude this topic a bit, and I want to talk about how I see this entire thing. Is Kiana broken, yes or no? I don't think that Kiana is objectively broken or OP, nor do I think that Kiana is fake skill. The reason why I don't think that Kiana is fake skill, and this is the concluding thing that is really important, is because of the time amount that you need in order to play this champion. So I want to show you my OPGG, okay? Here you have my OPGG. I recently reached GM, 926 LP. I was playing without having much sleep, so I didn't perform. Just ignore that. But I want to show you my entire history as a player, guys. In Season 9, I was a Platinum 3 player. Gold 2, Diamond 4, Platinum 1, Platinum 4. You can see it, right? Like my rank, I was never really insanely high rank. So this is the first time I dipped into high elo. And now you have the situation that I started playing Kiana in 2020. Right? Or like in, I think it was in 2020. And as you guys can see,
I didn't have any success with this champion for 4 whole years. Actually 5 whole years, until now in Season 16 I was able to get this champion to a Grandmaster level. And I'm an average dude. I'm not someone that is overly talented at the game. You know, as you guys can see, I was a Platinum player for most of my journey, or a Diamond player. And that's only, like, the only reason why I got to Diamond is because I was playing way too much. Like, at some point, especially here, I had a phase where I was really addicted to the game, which I'm not anymore, thankfully, but this was just a phase where I simply played way too much. Now, this is one example of how hard it actually is to get good at this champion. I have probably over 7,000 hours on Kiana, right? And now I was actually able to make it work in Hilo. Up until that point, obviously I managed to get to Masters multiple times, but that's basically about it. And the players that reach Challenger with Kiana extremely quickly are players that can do it on other champions as well. You have Hafkela, for example, which also got to high elo with Kassadin, right? You have Blue Like Blue, who did it with Sylas and with Kassadin. You have all these different players that manage to get high rank in Europe, but they also are able to play another champion because they're simply very good at the game, not specifically because Kiana is completely broken. And I think that a lot of people underestimate how much effort it actually takes. As mentioned, I have 7,000 hours invested. I watched VODs, I took coachings, I reviewed my games, I played shitloads of games. I did this for multiple years, right? Like, I tried to get good at this champion for over 4 years now. And this is the perspective of someone that's normal and plays the game, right? I'm not a high challenger player picking up the champion, or someone that is insanely good at the game already. Kiana is broken. Intriguing. To the point. Ready for trouble? Let the bloodshed. Nasıl bana değiyor? Couldn't kill. I've made my choice. Only fools hesitate. I am stronger. Ona koy. Anasının amından arıyor. Gideyim Why? Because I ya can. bak.
Veigar'a lane verdin. Amına koyayım be. Veigar'a lane kaybettim. To the point. Intriguing. Troll. I like it. Al yarat. Evet. Hala kes. Keseceğim. I've made my choice. Yanlış. Only fools hesitate. Knight'a basmıştım, atmadı zaten. Hiç atmama gerek kalmayacaktı. No going back. Keep friends close and enemies. Yoksa base'ini bozmam. Intriguing. Bana vurmayın, şu milyonlara vurun. I like it. Raportu var mı? To the point. Ananı sik. Ananı sik. Ananı sik.
Yokken öyle rahat rahat gezmemem. Never play fair. Ama slow yiyecek şimdi. Dersiniz. Yardım etmiş bu adam ya. I've made my choice. Ready for trouble? Yanlış. Geldiniz. Only fools hesitate. Friends close? Guessing. Ben de olur. Because I can. Tam tek başına olma ihtimali yoktur. Bariyer. I like it. Nautilus da öldü benim yüzümden. To the point. Without mercy. Oğlum. Geldi. Intriguing. Geldi. Ne güzel hayat. Ne güzel hayat. Al ebesin amında bekleyeyim ormancım gelsin. Taşısın beni. Ananızı sikeyim. Her maç aynı şey ya. Diyorum ama o tehlikeli adam. İyi de. Bana plate kristallerini aldırmayacak ya kodum. Satmam lazım. Vereceğim. Never play fair.
X'teki ultiden önce kullan. X'teki ultiden önce kullan. X'teki'den önce kullan. X'teki ultiden önce. Keep friends close and enemies guessing. Çok zaman. Why? Because I can. Adamın cana bak amına koyayım. Adamın cana bak. Bir canla kaçtı adam. Tamam. No going back. Bir zekalı ya. Bak. Dalga daha içeceğiz diye. Çok sık yaptım. Bunu yakalasanız adam Veigar anası. Açılmış o kadar. I've made my choice. God that. Oğlum şu at. Bir tane adamın bir canı var. Niye kimse yok burada ya? Kaybettik. Üçüncü maçı kaybettik. Bugün 3 maç oynadık. Üçünü de kaybettik.
Görünmez oldu arkadaş. Ne güzel olay. Güzel olay. Koridor şampiyonu olup koridorunuzda besliyor. People in Halo play it, but a lot of people don't understand that it's easier for Halo players to pick it up. For 99% of the player base, it's really hard to play Kiana and it's really hard to make it work. And for me, what makes a broken champion as well is that the champion is very easily playable while getting you results as well. Like, there are times where a champion is simply way too strong and basically everyone can make it work with a couple. Only fools hesitate. Intriguing. I like it. To the point. I was hiding! Couple of games into it, right? Like you have a champion like Varus, as I mentioned at the moment, which is not that hard to play, I would argue, and is just insanely strong. Like, the stats are simply way too much, and the way you play the champion with the AP on-hit build is simply something that needs to be hotfixed. And Kiana doesn't really have that, and she did receive a lot of nerfs in the past. So instead of continuing to yap, what I want to conclude to is that I think Kiana is unhealthy to play against. I totally agree with that because of I've made my choice. the grass and how it feels to verse her if you verse a good player, right? She basically is perma-invisible with her W, with the stealth, and it can feel really, really frustrating to verse. She's the only AD assassin that does have CC set up and can be useful even when behind because she simply has that insane ult. But at the same time, I don't think it's objectively broken because there is counterplay to it, especially if you play her mid lane, right? I think jungle Kiana is a different rabbit hole, but mid lane Kiana is definitely something that is balanced and that you can totally verse. And you simply need to... Ready for trouble? Keep friends close and enemies guessing. Yok mu? Dalmıyorsunuz mu? Dokun şu adama, dokunun. Biriniz şu adama dokunun. Su ver hadi. So
So that can feel frustrating to verse, and that can also feel a little bit... That can simply feel a little bit unhealthy to play against, right? Like, you simply don't see her, she outdamages you, blah blah blah. All that, you know the drill, right? So, let's conclude this whole topic. I think she's unhealthy, but at the same time I don't think she's broken. And that's kind of... And I also don't think she's fake skill. I think that's a hilarious statement to make, because Kiana is insanely hard to play. It takes insane hours to learn this champion if you are a normal player. Obviously, if you're a high elo player, if you're already challenger or GM, it can be... Why? Because I can. Bak çıkacağım sanırım bu elden sonra ya. Eyvallah. Yeter bu kadar. Only fools hesitate. Intriguing. Played that round actually, but that happened. To the point. I've made my Tam reset almadan burst'leyindi eleman. be easy for you to pick up the champ in like maybe a month or something, maybe even less time, like 2 weeks or maybe 2-3 weeks, whatever. But nobody is GM or challenger, guys. It's such a small margin of players that is in that elo range, right? Like, I'm currently rank 1000. I think I was rank 700 when I was GM a couple of days ago. Guys, 700 players from over 3 million ranked players is not a lot of people that can make this champ work, and I definitely think that this is something that a lot of people don't really consider. Like, people throw around these words like broken or OP without even taking into consideration how hard a champion actually is to play, right? Because, and I can understand it, like, from Azab's perspective as an example, he's a high challenger player, right? Or challenger player. And the Kianas that he's versing are simply disgustingly good at the champ and at the game, right? Like, it's just disgusting to us because they are really fucking good, but they are like 3 or 4 people that play the champion in that rank, and the rest is kind of, yeah, I mean, not really succeeding that much at the champion. So I think you always need to put in perspective as well and kind of think about, yeah, is the champion good at every elo bracket or not? And I do think for high elo specifically, Kiana is quite strong. I think for lower elos, not so much. And that's also usually why I recommend only playing this champion if you are Emerald or above. So this is kind of my 2 cents, my whole opinion on this topic, because I get this question actually quite a lot, if Kiana is broken or not. And I think she's really strong in the right hands, but it's not easy to get the hang of it. And I do think it's not that easy to play mid lane. But jungle Kiana is completely broken, it should be out of the game, it should never be a thing.
Hello team. Hello. Hello teammates. Hello team. You guys have no mic? Come on, jump, jump. Guys, do you understand English? Mid, they go mid. Guys, do you understand? Do you understand what I'm saying? Do you hear me, Blue? Yellow, go in. Wait. You have full HP. Yellow, you're so fucking bad. Please, Sonny, stop. Let's move out. No mic and so bad at the game. Come on, man.
Ah, sorry. I'm muted. Alright guys, sit win. Go A. I smoke window. B. Gå mid. Fan, vad fan händer? Du försvann det sen. Okej, hallå vi. Oh, 2 car. Just rush. No. Go mid. Yeah, someone's Marines. Smoke on. Yeah, smoke on. Wait to run out until the smoke is smoked. Watch out Wait, for what? the I Wait for smoked the com. smoke. It's okay. Nice. 1B. A. Window. Coming. Nice. One shot comes. Smoking. Continue play bit. I'm gonna lurk B. What are you smoking, yellow? Smoke's out. I smoke both. Nice. Molotov. One is A site, low.
to be. Bench. Side. Go out. One is stairs. 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 Geldiniz. Throwing smoke. Watch out window. No, he's going kitchen. O A'dan. Combi. He's one kitchen. We one. Kitchen. Thank you. Flashbang out. Over. Underpass. Underpass AB.
Clear. Be careful. Plant. Anı sikeyim. Flashbang. I'm throwing a grenade. Terrorists win. All right. Good need to die, people. Smoking. Smoke. Apartment down. Flashbang. Bro, they know you're here, you don't need to sneak. Short. Throwing a Molotov. Short. 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 Grenade. Be clear. Was it one short or not? Throwing the Molotov. Last Top is mid with top last. mid. Flashbang. Grenade. Terrorists win. Blue, can I have drop? No more talking. Now here we go. Thank you. Throwing a flashbang. Throwing smoke. Fire in the hole. Bench. 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 Have 2 HP. Come here. Molotov out. B side. One B side. I'm throwing a grenade. Grenade. Playtime. Playtime. City. They cannot stop us now. Terrorists win. Good work. Move it, move it. Throwing smoke.
Chill. Fuck. Thank you. No one has the bomb now. No one has the bomb now. Yellow, yellow, yellow. Yellow, you don't have the bomb still. Yellow, go back to A. Go back to A. Run, 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 run. That's it. Firebox. Nice. What's that firebox? AVP was subs. I go B. I go window. I go short. Throwing fire. Grenade out. Ramp, A ramp. Full. Palace. Okay. Is it full? Palace up. Right. Tetris. You're right on. You're right on. Flank vänder. Move it, son. Throwing fire. Deploying flashbang. B up. Olabilir. One more ups. Ramp, Going under. Tetris, He's ramp. going under. Tetris diyorum. Bakmadan çıkıyor. Yani. Info. Correct. A side, A Probably side. going A.
Connector last one. Not last one. He's low. A site. A site. Site. Diffusing. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Easy peasy lemon squeeze. Come on, team, we have this. What? Remove any doubts in your head. It's us or them. Incendiary. Throwing smoke. Throwing flashbang. Flashbang. They're dead. Speedy. Watch out short. Watch out short. Blue, go to. That room. Oh. That room. Nice. Could be under last. No Fuck, worries. I got knifed. Connector. I have Yeah, one but- shot. Counter-terrorists win. Stuff. Yellow, drop me. Yellow, drop me. Come on, jump shot. Laying down smoke. Underground. A grenaded. Grenade out. Throwing smoke. Should I leave? Deploying flashbang. Koyayım. Ninja. Low HP. City once. Tetris. Good work. Nice, Sam. Counter-terrorists win. We took the piss out of them. Jag hör ingen. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Incendiary out. They flashed. Throwing flashbang. Mid. They flashed again.
Ups. Okay. Round. Much shade. Good round. 2A ramp. Say probably. I flash. One shot. Incendiary. I'm defusing the bomb. Counter-terrorists win. Right on. Some drop on blue kid, drop me. Thank you. Geldi. Right lads. We're on. Arkadaşlar Rus değil galiba. Bayağı İngiliz biliyor oldu. Ups. Down smoke. Maybe. Palace down. Palace one. Eller under plan one. Throwing flashbang. Mid. T-base I guess. Throwing a grenade. Deploying flashbang. En var till ramp. Grenade out. Be ups. Bomb till ramp. Top mid and under. Bomb till ramp. Ups, top mid under. Da yok mu? Salak bir yerde. Throwing smoke. Don't battle. T-base. Play time. Nice. Plus one connector I guess. Stairs. Young. Jungle. Incendiary out. Stairs. Nice. Nice. We're in the clear, lads. Blue by nades. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Incendiary out.
One ramp. Laying down smoke. Grenade out. Rotate, rotate, rotate. Öf. On your left, one of them. Inside. Good Nice, work. nice. Good work everyone. GG. We give them a challenge. Ekrem İmamoğlu mu ya? Çok benziyor ama. AI yapımı bir şey de. Lan LoL vakti de fitliyoruz kaç maçtır. 3 maç arka arkaya kaybettim. Evet. Evet. Adım Hasan. Ne yapacağız? Normal oyun mu atalım ya? Tekrar. Esne katılıp böyle geldi. Allah o tarz bir şarkı açarsak kullanırız. Now, I get asked all the time, Curtis, what champion should I play? Give me a set of recommendations. Just tell me what to play. And I've always felt very uncomfortable doing that because I feel as though I kind of pigeonhole people and I don't really have an opportunity to really explain my thought process behind my recommendations. So today I really want to take my time to give you guys some recommendations. Don't worry, you're going to get them. But I also want to take my O time to tarz explain the cümleler reason kurarsan why. What are siliyor the otomatik. underlying variables? How am I coming to these conclusions so that you guys can actually make educated guesses or choices in the future with what champions you should or shouldn't be playing. Now, throughout this video, we're going to be referring to four kind of, I guess, categories or four variables. We have enjoyment factor, meta resilience and relevance, fundamental and role teaching capacity, as well as the difficulty factor. So we're going to be referring back to these elements throughout this video, which will give you a little bit more context behind my choices. Now, before we go on any further, I want to quickly define difficulty. Now, you guys will hear a lot of coaches, content creators, high-low people kind of talking about this champion is really difficult, this champion is very easy. And it's always like, in passing, very esoteric. No one gives a very detailed answer. And I want to give you guys a framework to kind of help you understand difficulty. And that is through the lens of reference point complexity and mechanical complexity. Okay. Now, some of you may not know what reference point complexity is. So a way to think about reference point complexity is how many options does that champion have and how clear is it what the champion needs to do? How clear is that champion's identity? Yorgun kafayla biraz Now, if daha we take loose two almayayım. extremes, right, we take an Azir and we take a Malzahar, right? Malzahar has a very clear identity. It's clear when they're strong, when they're weak, what their identity is, what they want to do in fights, when how they fight, how they want to go about the mid game macro. It's very kind of clear what Malzahar wants to do and what he can't do.
Azir, on the other hand, is quite a handful. Azir can do many things. He can side lane, he can team fight, he can pick, he can engage, he can peel. He has a very versatile kit that leads to a high degree of reference point complexity, right? And this, I would actually argue, for a lot of people, is the most difficult element of the game, less so mechanical complexity. And obviously, mechanical complexity, the difficulty of execution, I would say is I would say not something that most people struggle with, but definitely something worth noting. So as you can see here, we have all these champions that on this XYZ axis, right? This meaning champions with high reference point complexity, down here with low reference point complexity, and then vice versa with mechanical complexity. So in the top right-hand quadrant here, we have champions that people would consider some of the hardest in the game. Hard mechanically and also quite versatile and can do a lot of things. On the other side, we have Malzahar, Veigar, Aesol, Brand, champions that are not overly mechanically complex, but also have relatively clear reference points. And then we have champions over here in the middle. These are like very well-balanced champions. These are champions that you'll see at most ELO brackets. There's a bit of skill expression. They can do, some things, but they can't do everything. And these are just kind of, why you will see a lot of people recommend these sorts of champions. And then obviously you have champions on the top left here, champions that have a lot of options in terms of what they can do strategically, but aren't overly difficult mechanically. And then the complete opposite over here, where these are champions that, they have a very clear identity. You kind of know they have limited options, maybe macro-wise, but the mechanical complexity is a little bit trickier. So when you're thinking about, the difficulty of the champion, try to think about it through these lenses, and it will help you really pinpoint, I guess how difficult a champion really is. And if you have questions about this, let me know in the comments, and I can give you some pointers about where they might be on this quadrant. Now, I want to start with, how am I doing this video? So I'm going to be doing kind of 4 categories. Top 5 champions that I'd recommend anyone to play this particular ELO bracket, 5 champions that are frequently overlooked, 5 champions that people think are fine, but they're actually maybe not really in reality, and then 5 champions I would try to avoid at all costs. And I understand I'm going to piss some of you off, but please give me the benefit of the doubt. I'm going to be explaining the why behind my choices. So if you are looking to create your champion pool in the future, please listen carefully to my underlying reasoning. So we're getting into Iron and Bronze. So I guess let's just kick it off with the key themes, right? In Iron and Bronze, we're looking for ease of execution, clear reference points, clear identity, right? So if we look at the top 5 champs that I would recommend to basically anyone in this ELO bracket, we've got very kind of clear identity, clear reference points, clear power spikes, not overly difficult to execute. And as a result, these are champions that just get results. And look, when you're in this Iron and Bronze kind of ELO bracket, the key is really just feeling out the game and not having to think too much about your champion or what your champion wants to do. And this is why on the complete opposite side of the spectrum, we have the Fizz, Akali, Azir, Yasuo, Sylas. These are champions that have very complex trading patterns, right? There's a lot of nuance to how they can trade, and they're very unique in the way they trade. So for example, if you take, let's say, a Yasuo or a Fizz, these are champions that maybe, they don't have that non-committal trading capacity. They have to go in and heavy trade. You have champions like that of Akali that have super complex trading patterns where they can E backwards, then go in. They can take an extended trade with the Q, W, and then auto Q. They can take short trades with simply just the Q. And then same thing with Sylas. Sometimes you're queuing, sometimes you're Eing, sometimes you're not. So not only is that a mechanical kind of barrier that probably is quite complex for a lot of people, but in terms of like what they do, what they want to do is not overly intuitive. And these are champions that really scale with game understanding, which we just don't have in that Iron to Bronze kind of ELO bracket. Now, before we move on to these 2 middle ones, I just want to point out this is the stats on the recent patch with pick rate in I believe this is Bronze. So we can kind of see we have Yasuo, Akali, Yone, which are probably 3 of the worst champions you could possibly play in this ELO bracket because of, again, mechanical complexity, reference point complexity. Oynayarak çıkarsın ya. The win rate, but also in general, just it Veigar really, oynayarak da it goes to show çıkarsın. people Bu elo don't really know zaten how to ben pick bu the eloyu hiç appropriate champion bilmiyorum. Hiç for o that kadar kind of düşün. ELO bracket.
But yeah, champs that are overlooked. So these are champions that, you know, these ones here, Yani these are champions that can really be played hiç in a bronz structured olmadım way. You know, hayatımda. they've En got düşük relatively elo clear silver reference olmuştu points. It's lisedeyken clear when they're strong hatırlıyorum. and weak. Yani And even though they başlarken do have maybe a silver higher olarak skill başladım, cap sonra in gold'a particular çıkmış. areas, you can play them in a very kind of well structured and defined way. Like Echo and Fury are two very beginner friendly assassins that, yes, you're not going to kind of be able to min max the kit, but you can play the champions in a way that really give you that assassin power fantasy. Garip ki. Bana lan plat 3 verdi bu. Hepsi kötü bak. Hattan aşağısı. Iron, And bronz, teach you a demir lot about how to olmak, bronz assassinate olmak targets, başka bir şey kind of get bence. in the action Bu and feel like you're çok damaged. çok çok. You know, same for these three champions here. All these three here have really clear reference points. You know exactly what they want to do versus what they don't want to do, right? Very R reliant champions. You know, when they spike, they know kind of what, you know, kind of know what their job is inside of a fight. And so that's kind of what you're really looking for here. Not a lot of people play these champs, maybe because they're boring or I don't know. I genuinely don't know why people don't play these champs that much. But this is something that maybe we can explore throughout this video. And if you have any ideas why, just let me know. And these are champions here. This third row, you know, that people think are good, but I don't think are really that good. So let's start with Oriana and Syndra. Oriana and Syndra are quite mechanically demanding, right? You need to be able to cast abilities while moving, and that's not overly intuitive for a lot of people. You know, you lack self peel. Niye başlatmadın hala onu? Yarım saattir bekliyoruz abi. It's very punishing if you use your abilities at the wrong place at the wrong time. And, you know, if you miss your skill shots, you can be completely useless in a fight. So I think that sometimes it's just a step up in terms of mechanical execution that I think a lot of Iron and Bronze players are not really ready for. And you're not really going to be able to feel the identity of the kit without that mechanical expression. So it's better off to wait till Silver and Gold before you start dabbling with these sorts of champions. Then you've got a champion like Lissandra. Even though it does have clear reference points and it does have ease of execution, you don't have enough agency as an individual. When the game goes to ARAMs, you can't really have your impact felt. So your champion just feels like a non-factor, right? You need to have some sort of individual agency or the ability to kind of impact fights and ARAMs, which Lissandra just anecdotally and from what I've seen, people just feel like they're doing all the right things and not getting rewarded. And it makes for a very confusing feedback cycle. And then what you've got is Annie and Quinn. Now, these are two champions that, again, you could argue mechanically have a low barrier to entry. But I think that the problem is that you're not really learning the game in a way that is aligned with that of a mid laner. Like, I think Annie is just like, all right, sure, you can just play off your stun, one-shot someone. But Başlat artık. I felt that people who play Annie don't really learn the game in a proper way because like they're just viewing this game in this super one-dimensional way, and if they can't one-shot someone, they're frustrated. And because Annie also has very limited wave clear, a lot of people find themselves stuck in a scenario where they're just trapped in lane and they can't really have their impact felt. So even though some people get results with Annie, I just feel as though it doesn't. We're gonna do this my way. Quick and easy. Zor dereceli de çağır deneme. Yalma muhabbeti bayağı. I can make this fast or really fast. Choice is yours. I am my own master, just the way I like it. Katarina! The game will flee for Ionia!
on their tombstone will be my new mantras. If they're smart, they're Spectre. scared. Oğlum. Ne yapıyorum lan? Can't stop me. Orhan kılıcı başladı. Savaşı. Bu da. Your colors won't fly here. Kabulü ihtiyacım. No more meditation or masters. Steel beats rock. Only Orthodoxian is a dead. Ya nasıl canım? Abi çok saçma ama ya. Delireceğim şimdi, aklımı kaybedeceğim. Eyvallah yani. Allah Allah. Çok malca bir olaydı ya. Çok mu hızlı itecek çünkü? Bitiririz mi? Cold steel and a target are all I need. Yetişti sayılır. Tam full dalga kaybettik evvela. Ben diye yetiştim. Can't stop me. Anı sat. Bastığında at. Şimdi benim bu çarla ilgili şöyle bir sorunum var. Ben bu çarı hiç oynamıyorum. Fark etmiş. Ekleme süreleri falan kafamda yok yani. Ben enerjim bitiyor mu? Ne zaman gelecek falan, bu tarz şeyleri çok hatırlayamıyorum. Atma. Strength. Forget balance. Arkaya yürüyorum ama buradan yürü. Gelene kadar herhalde şans olabilir. Who's Ben de ona next? iki da keseriz. Every time. Hatta bu biraz tehlike. Still telling me to Allah, skill'im şimdi geldi. mark acquired Anladık. and eliminated. O durumda daha çok hasarım yok yani, ondan daha devam etmiyor. Arkaya yürümemin sebebi de o pasifleri vurmaktı. Kayıt alacağız. You will not stop me. Enerji olayına alışık değilim. Üzerime yürürse ölür. Nerede bu adam? Yok. Çabuk dikkat edin. Do. My enemies won't. Abi bak, SS atıyorum ama. Ölme ölme. Dersem. Neyse, sorun değil. Bir dalga daha kayıp. They can't stop me. Hala ölmemiş bu arada. Çok iyi iş çıkarmışlar. O da kalanını bekleyebilirler. Aynen. Hatta da biraz dikkat et.
100 vuruş daha atabilirdi ama. Kötü değil. Sonuç olarak yaptıkları iş kötü değil. Mesela ata 3 dalga minyon kaçırdı. Ben plate aldım. Steal's better. İyi geldi ya. Düşük elo'da oyna. Yoruldum ya. Oluyor. Adam geliyor karşıma Malzahar alıyor. Malphite alıyorlar. Point click üstüme atlıyor gerizek. Şey yaptıkları yok. Talia. Talia burada. Kalma or kunai. Depends how I'm feeling. Bana ne vur? Flashlayabilirdim dışarı. Dışarı flashlasaydım onu da kesecek. Yanlış oynadık ya. Taş fırlatıyordu değil mi bana? Arkasına flash atsam o yuvarlak çemberin dışına çıkıp 100 vuruş siteyi daha kazanabilirdim. Sonra da keserdik. Ya. Çok daha iyi oynanabilirdi orası. Ama olsun. Akali'de iyi değiliz yeterince. Alışıyoruz. Aslında az oynayan birine göre iyi bir performans. Akali oynamayan birine göre. Better for everyone. Adam AD çıkıyormuş. Everyone dies. I just speed things up. Sen Yours teklerim are az. messy. My kills are clean. Yemek. I could do this all day. Can't stop what's coming. Ne yapacağız şimdi? Restraint's not really my thing. Tamam bayağı zonluyor. Ve altında da minyon. Bir seviye bir I'm not here to make friends. darlama yöntem. Belli değil tabii. Kesmemiz lazım. I make problems disappear. Buldum ya hocam. Onu da yapacak. Training Skill and steel will get the job done. koyup ilerlemem. Vermem. Better bring it. The old ways just don't work.
O vursaydı öyle güzel. No one tells me what to do. Not anymore. Flash ulti atacaktım da hiç yaklaşmadı adam. Öldüğüme inanmıyorum ya. Mal mısın nesin amına? Taliyah'a ölüyorum ya. Salaklık resmen. Ayakkabım varmış. Neyse. Valla bilemedim ya. Bronz olayını ben çok anlayamıyorum. Top lane kaybediyorum. Gonna carve my own path. Allah. Darius'ta çıkarsın da çok mobil bir çar değil. Darlayabilir yani. Freeze'lemeli. Everyone's got a weakness. That's my target. Now it's personal. Ama dikkat et o adama da. Kötü oynadım. E'yi vuramadım. Ulti E atınca otomatik I am my own master. yani plate kaybettim. Like it. My new mantras. Lan Ignite'a basmış. Ignite'ın yok ki. Ignite'ın yok. Hextech'in vardı ve atabilirdim. They're scared. Neyse. Bayağı mallık yaptı. At. Rex o kadar takma. Vallahi ciddiye alıyoruz galiba her maçı ya. Her şeyi kazanmak. I got a pack full of trouble and nothing but time. No more meditation or masters. Bence deneme olur. It's not about the killing. It's about who's doing the dying. Hiç bizde var. Cold steel and a target are all I need. Ya oğlum farm kaçırma. They can't stop me. I mean, they can try. Geç haber. Ya da gold git. Harita. Tamam. Too fast. Too good.
Ne oluyoruz buna? Storm Surge alınıyor mu? Alınıyordur ama. Yavaş yavaş vuruyor zaten. Alt üründen ilave hareket hızına oranla hızlandıran bir ürün giriyorsunuz. Yan üründen çok sağlam bir ürün. Doğrudur. Biz de biraz burada. I love what I do. My Ben tutmayı umut ediyordum. Oğlum ben burayı bilerek free yani. Amına koyayım ya. Attıracağımız engage'i ver FF ver çıkalım artık. Milyonlarımın içine sıçtı. Beni de öldürttünüz orada. Elinize sağlık. Hadi. Zaten bilmiyorum Akali oynamayı ama. Problems should be broken up into Ben mi tutacağım lesson toplayın? learned. Sete karşı. Koridoruna git. Delireceğim lan. Delireceğim. Delireceğim. Can't stop me. Adam. They Double can't the base up. control me. I do what they wouldn't. Ama bence çok sorun yaşayacağız. Kata da geliyor. Ben yapabiliyorsan güzel. Magic's fine. Steel's better. Evet, geçmiş olsun. Ben hareket de yetişeceğim. Ya. Riven'la çıkman kolay değil. Riven kolay bir şampiyon değil. O elodaysanız zaten yani bence Riven'la çık zor olur. Setle çıkabilir. Denekton da çıkabiliriz. Setle çok enflasyon oluyor. Setle çıkabilir. Garen. Garen oynuyor. Amacın elo çıkmazsa bunlarla çıkabilir. Ama bence eloyu çok umursamayıp You better be kendine keyifli güzel bir şampiyon seç. Çünkü eloda bile olsan o şampiyonla oyna. Malzahar'la bence çok rahat elo çıkabilirsin. Diamond'a kadar çıkarsın. Şey yapma. Amacın buysa yapılabilir yani. Kama or kunai. Depends how I'm feeling. Milyon kaçırıyorum. Boş koridorda mı? Hala doğmadı. Öldüğüm adama bak. Bir tane daha düz vuruş atacaksın. Tam yapman gereken tek şey bu. Düz vuruş. Adama ulti atacaksın. E atmak yerine. Onu dışarı flash atacaksın. Takip ederse teklersin. Saçma oynadım orada.
Boşuna öldük. Çıkarsın. Vladimir'le de çıkarsın. Oyunlar zaten o dediğin Elo'da oyunlar çok uzun sürüyor, tamam mı? O yüzden scale olan şampiyonlar beleş oyun kazandırır. Ne gibi? Mesela Kyle, Vladimir de onlar. Pasadin oynayabilirsin. Pasadin koridorda iyi ezilen bir çar ama oyun uzadığı zaman her türlü çok güçlü oluyorsun. Elo'da bu oyunlar bitiremiyor, insanlar erken bitiremiyor. Uzuyor oyunlar. Adama dokunsam ölecek abi. Budur ya. Aferin Pike. Baraka AFK'ymış o. Adamlar eksik oynuyor. Ben de diyorum ne oldu? Baraka 1 level. Ama Sivir bayağı iyi iş çıkarmış. Adama olaya yani. Ne deyip adama dalış şekline bak. Hextech'te basma. Çok tehlikeli, o da öldü. O da öldü. Çok salak bir hareket. 90-15 total. Lan Mazhar banlamalarını anlarım da diğer şampiyonları. Kali düşük eloda çok güçlü olabilir. Ona katılıyorum. Tarını çok zonlayamıyor. Peki. Tamam. Öldün mü? Yok. İşte belki nasıl alacağız? AFK'mız var ve ölme artık. Öldük. Riven niye burada değil? Biraz saçma bir Riven. Riven Drake var diyor. Yaşım var aslında. Ne yapayım? Atayım var. Öyle mi? Ne yapıyorum ben amına koyayım? Ne yapıyorum ben amına? Nasıl bir oyun? Daha kale oynamıyorum. Çok çirkin hareket ya vallahi rezilce. Set niye bana ulti attı ki orada ya, ne alaka? Like Oo, bir yıl geldi.
Hem 5 dakika arkada çekmiş. Beş dakika uzanıp geliyorum. Challenger mı? Yok. Akıldı ya.
Çerçeveyi mi diyorsun? Yok ya, benim Elo şu an bu hesap Emerald falan ya. Challenger falan değil. Ben maksimum Diamond oldum zaten. 700 level falan olunca bir çerçeve oluyor. Bu hesap Emerald 3. Geçen sene başka bir hesabı Diamond 4 bitirdik. Diamond parası yok. Ama bu hesap hiç Diamond olmadı. Bu hesap Emerald oldu. Benim en eski hesabım bir garip bir hesap. Emerald'dan sonra hep şu oluyordu. Ne bileyim, kazanıyorsun. %65 win rate'im var. Kazanıyorum. 15 LP veriyor. Kaybediyorum. 25 gidiyor falan. Böyle bir saçmalık vardı. Win rate'i yüksek olmasına rağmen geri atıyordu beni. O saçmalık bayağı darlıyordu. MMR'ı bayağı kötüydü herhalde. Ben yeni hesap açıp böyle 1,5-2 haftada falan Diamond oldum. Yeni hesap açıp 0 MMR'lı takılmak daha iyi. V'ye karşı kat oynarız ama takım çok AP. Ben AD kas. AD kat. Biraz geç gördüm ya. Ama zaten V'ye karşı AD'den Z banlamış. Hata alırım ya. Yasuo oynamazdım ya. Ama Diana jungle'ımız varmış. Bu maç Yasuo oynanırmış. Ben biraz hızlı pikledim ya. Uyuyordum. Bu maç Yasuo oynanırdı. Bu maç Yasuo maçı. Neyse artık AD katayla da bir şeyler yaparız. Kedili kata mı? Okey, alıyorum ama bence iğrenç bir kostüm. Ya, İğrenç demeyeyim de yani hiç animasyonu yok. Bir şey yok. Splash artı bile outdated duruyor yani. Böyle bir basit diğerlerine kıyasla. Karakter modelin kendisi çok uğraşılmamış falan. Kaç tane beyaz bir parçası falan bir şeyler var. Kuyruğu var işte. Basic bir kostüm. Ben o hançerlerin animasyonları ve görünüşlerinin değişmesini istiyorum. Onu da sağlayan da Savaş Akademisi öyle. Battle Queen öyle. Diğerleri çok değil. Mask of the Black Rose olan mesela böyle, onun karakter modeli güzel bence. Hançerleri biraz farklı. Ama animasyonları çok da böyle baba değil. Lady Court fan. Onun karakter modelini beğeniyorum. O prestij olanı iyi gelmiyor. Biraz basit şekli böyle. Project Katarina iyi. Bir de Smooth. Project Katarina'nın düz vuruşları falan iyi hisset. Animasyonları akıcı yani. Lan custom skin chain'i açmayı unutmuş. Öf. Minimap uzakta. Siz minimap falan görmüyorsunuz o zaman. Herkes. Ben kapatıp gireyim ya. Kapatıp girelim çünkü ortaya alayım. Bağlan. Hızlı bağlan. Hadi hadi. Dalgaya. Şimdi Hıvayı hızlı iterse eğer iyi olur.
Nasıl benim base'ten çıkma hareket hızı bonusu. Vay vur şu milyonları. Intriguing. Vay. Aynen. Hasar yedik. Dereceli girmemeliydim. I like it. Why? Because I can. Önce niye öyle bir şey yaptı bilmem. Adamı kesmek yerine farm aldı. Şu an benim farmım diyor gibi. Biraz daha biraz daha yak. Ananı s- All I imagined, and it still came down to this. Bir de kaybet. Only fools hesitate. İnanmıyorum. Sağlığım yetmedi. Geçmiş olsun. Ready for trouble? Allah. Never. O kadar çok şey oldu. Bu kadar hasar nasıl tank ediyor? Benim burada bana koy. Geliyorsunuz mu? Yoksa ben tek miyim? To the point. Tamam çıkalım. Bence dönüp savaşabilir. Doğru stack. Tamam. Ne olarak stack değil. Stack. I've made my choice. Derecelik girmemeliydik. Derecelik girmemeliydik. Bayağı sorun iş. Baksana yediğim skill'e bak. And enemies. Dalga itme. Bilmiyorum o yüzden. Hıvayı şu ana kadar 5-10 kere falan kesmiş olmalıydım. O nasıl bana çarptı? Bilgisi yani. I like. Çok az bu arada. Oğlum. Milyon kaç? Why? Because Tam I benden bir seviye yukarıda ve bayağı büyük bir farkla. Sever olacak. Bekleme. Oyun öyle bir kaybettik ki orada. Yani intriguing. nasıl canı yeter o harekete anlamıyorum hala. Only fools hesitate. Satıcı. Bu ultisi Mion'un içinden geçiyor muydu bu adamın? Geçiyordu değil mi? Boştan lazım. No going back. Gelmeyecek. Tek başıma herhangi bir sıkıntı yersem ölür. Ve ben de.
kötü oynadık. Ben hala içim. Çok iyi hareket ya. Şu Feray ne zaman izlesem bir şaheser yapıyor. To the point. Yetmedi. Hard lose ya burada. Adam şu fear atı ki. Ananın amını sikeyim, tamam mı? Ananın amını sikeyim. Aynen böyle yürüme. Mal gibi bekle. Büyük milyonu da kaybedeyim. Abi Hıvayı'ya oyun kaybediyorum şu an. I like it. Nasıl atayım? Diamond yapamayacağız şöyle. Keep friends close and enemies guessing. Flash'ım duruyor. Knight'ım duruyor. Hiçbir. Why? Ay, tipini siktiğimin orospu çocuğu ya. Without mercy. Oldum onu ileri ya. Only fools hesitate. Oğlum yanıt veremediğin skill'in amına koyayım senin ya. No going back. Intriguing. Ready for trouble. Vurdum. Ya sen de. Eline sağlık. To the point. Ya bunu yapacağız. Immobile match abi adam. Benim şu ana kadar tek başıma kesememem rezillik de yani. Yani arkamdan gelenler var. Never feel Kaçamam. I've made my choice. Keep friends close. Oğlum vur şunu. I like it.
hala içimde kaldı. O da o ölmedi ya orada. Only fools hesitate. Wave clear atıyor. Şimdi ormana giriyor. Dayana'nın şeyine dalacak. Yetişmeye çalışacağım ama hesap. Nasıl keseceğim ben bunu? Kesme öldü. Aile topta. D'ye vur. Yo Emerald 3 ya. Yo Emerald. Darius mid'e mi gelecek? To the point. Oysa bir V1'de katadan daha iyi. Daha yürüsün patlar. Never play fair. Darius geliyor. Bak, bakalım diyecek. Söz. Tam bir de flash var. Yo Yasuo maçı zaten de ya alt scale edebiliriz. Bot lane iyi. Takımda Bera var. İyi oynuyor Bera. Ben hiçbir işe yaramayacağım. AD katı olup mid lane'de oyunu hala öne geçmem. Hıvı'ya lane vermiş. Yani bundan daha kötü ne olabilir? Evet. Kadar gerideyim. Keep friends close. Hıvı yok. Da olabilir. Only Geç fools. söyledim sanırım. Aynen. Öldüler. Bayağı geç söyledim. Gelemiyorum ki. Nasıl ki? Öldüm ben de öldüm. Tam fener attı. Ben hala adama. Şimdi Bera aşağıdan pushluyordu bot lane'i. Ben de bana işte beni bekleyerek pushladığını dedim. Yetişmek için gelmek zorundayım gibi. Orada direkt dışarı çıktım. Thresh'e yardıma gideyim diye kendi kafamda mal bir senaryo kurdum ama mantıklı bir yanı yok yani. Saçma sapan Because I zor start minutlarımı çalıyor. Annene mi küfür ettik? no Niye böyle yapıyor? Hiçbir şey söylemedim. Oyun boyunca Diana'ya bir tane cümle kurmadım. Farmımı çalıyor. Zaten ağzımıza ormancının ile
Kaybedelim. Öldüm. To the point. Never play fair. Ready for trouble? I've made my choice. Çok yanlış. Değil. Only fools hesitate. Ne atacak? Atalım. Daha her zaman. Eyvallah. Keep friends close and İzlenecek bir şey yok şu an bu yayında ama. no going back. Ya öldüm bu arada, yok hiç. I like Öldüm o zaman. why? Because I can. Follow the river. To the point. Tamam. Tamam. I drew the line. Bunu da kesemezsen All I imagined. Still so lost. Ready for trouble? I've made my choice. ay ananı sikeyim senin de var ya, üf, yakalandım adam.
Never play fair. Ama niye robot? Ha sen Blitzcrank'e robot diyor. Ben de garaja diyorsun. My pleasure. Bak geliyorum ama ben gelene kadar. Girmemem gerektiğini girmemem gerekiyor. Yenmez olasılığım yok şu an. Ben bu kafa yapısıyla hiç... Dördüncü maç oluyor bu kaybettiğim. Elo'yu MMR'ın hepsinin içine sıçtı. 65.000'le. Keep friends close and enemies guessing. Bundan gelemedim. Gelebilir. Taş at. No going back. Adamın cana bak. Knight'ı daha önce atsaydım. Verdim. Ona koyayım. Ultisinden önce Ignite atsam can çalamayacaktı o. To the point. Intriguing. Why? Because I can. Ready for trouble? Ne güzel hayata. I've made a choice. Zar zor kes. Never play fair. Da bana öyle gelmiyor. Dönmez. Lucian bir kere iyi scale olan bir şampiyon değil. Erken oyunda güçlüydü. Ben AD kasıyorum şu an. O yüzden iyi scale olmayacak. Hesitate. Hayli güçlenebilir belki. Ondan sonra falan. Darius düşecek ama yani çok önde. Zaman düşecek. Blitzcrank zaten atacak herkese sahip. No going
O da öldü. Ne yapacağız? Yani bir tane düz vuruş atsan ölürdün yani. Değil mi? Orada hiç yaklaşmayın. Bitsin maç, bitsin maç hadi. Oh, Doğukan gelmiş. Doğukan önerilerin beni tutuyor ya. Daha küfür etmekten yorulduk. Yemin ediyorum. 4 tane tek çift maç oynadım. 4'ünü de kaybettim. Of, delireceğim ya. Bir tane flex kazandık arada. Çok kötü. Odamın çarını Diamond'a yeniden çıkaramayacağız. Çarı hiç çıkarmamıştım daha önce. Namarını becerdik ya. Şarkıya. 65.000 mate var. Bakalım. Evet 65'ti şimdi 60 falan oldu. Hesabın içinden böyle geçip şu anda bir falan. Diğer çarları artık şey yaparız. Diğer çarları tekrar Diamond'a çıkarız. And so they get themselves stuck in this rut where they feel shit on everything else but Annie, which is not a very slippery slope to go down because of the uniqueness of the kit. Not to mention they don't really know how to get value from the E because they don't really understand how to anticipate what's coming their way. And then when you need to be able to roam. Your trading patterns are very linear. Again, not a lot of overlap with how a lot of other mages play. And, champions that fundamentally have to roam to have their impact felt, is not really a great place to start the mid lane journey because you really want to understand the basics of trading. You want to understand the basics of like, okay, I've got this identity. This is what I got to do in fights, yada yada yada. And Quinn doesn't really have that. You need to be able to play for those man advantages. You need to be able to play for tempo. And these are just are going to fly over the head of people, even though the mechanical execution is simple. So that's iron and bronze. Let me know what questions you have. Now for silver and gold. So the key things, we want to remove band-aids. And what I mean by that is, look, we don't really want to have too simple of an approach to the game because we need to actually learn the fundamentals. We want to increase our need for the fundamentals. We also still want very or relatively clear reference points. So if we take a look at, these top 5 here, these are champions that obviously are a step up in terms of mechanical execution. I would say all these champions still have relatively clear reference points. But in order to have success with these champions, you do need to have good lane fundamentals. You do need to understand how to ward and lane effectively. You need to have decent threat assessment. You need to know how to recall. And so, like, without clean fundamentals, you're going to really struggle to just basically fulfill your champ's identity. So I kind of like recommending champions that act as like a forcing function to learn fundamentals. And this will set you up for success moving through, platinum and emerald, which will, when you inevitably kind of champion pool cycle and develop as a mid laner, you're going to have all the skills you need to become a well-rounded player, right? So if you take, for example, Syndra and Victor, because you've got no mobility, water leaning is absolutely important. You need to be able to cast abilities while moving. You need to be able to space. You need to be able to tether. You need to be able to short trade. These are really, really important kind of principles.
Then you've got champions like Swain. Again, there's skill expression there with the spacing and tethering on the E. You know, you have clear reference points with the R and team fighting and scrapping and skirmishing in the river. Yet, if you again don't have good warding and leaning, you're not playing off your key power spikes. You're not really understanding what the next major neutral objective is and where your jungler is, you're not going to have any impact. You're going to be late to plays. You know, you're going to be running to plays without your ultimate. It's going to your champion just won't have an identity. And then Ari as well. Ari encourages you to be a little bit more aware of your jungler's location. You need to be thinking about your resets, being healthy for those key fights. You know, you want to get to that wave clear breakpoint and start feeling what it's like to be a skirmish oriented champion. So Ari kind of unlocks an element like was previously not really important in Iron and Bronze, which is that of complementing your jungler and scrapping and skirmishing and playing for those 2v2s and 3v3s. Now I want to go to champions at the bottom here. Champions that like are devoid, right? And these are champions that either are way too complex, right? Their reference points are still too unclear. Maybe they need to, like, for example, you got LeBlanc, Sylas, Zoe. These are champs that are too complex, really require you to push the pace of the game. And in this elo bracket, junglers are not that competent, so you're not going to be able to snowball and kind of end the game cleanly. You know, you rely on 2v2s and 3v3s, which are a little bit less reliable in this elo bracket. You know, Ari, you would say, has the same, but at least then Ari isn't really tied to the jungler. You can also just simply farm scale beautifully into the mid game because you've got clear identity in fights and ease of execution. You can make up the difference in mid game, whereas these champs less so. Again, so that's relatively straightforward. But Anivia and Mal izliyorum Doğukan. Sadece şey versiyonda görebiliyorum. Yalnızca dikey yayın yapıyorum. Yatay yayın çok fazla algoritmada insanların önüne düşmüyor. O yüzden Kick ya da platformuna gelerek tam ekran görebilmiş oluyorsun. Bu şekilde çalışıyor yani. Öyle. Bu yatay yayın yapmaya monetizasyonu başlattıktan sonra başlayacağım. Herkesi de oraya davet edin. Diğer platformlara yayın yapmaya devam edeceğiz gibi. Bakmak mantıklı. Platformlara eş zamanlı yayın yapmakta herhangi bir sakınca yok çünkü. Sadece bilgisayarına birazcık internetin filerse adam Kick'ten izlemek istiyor mesela. Herkes Kick'ten takip ediyor. Ben girmek istedim. Bir platforma girmek zorunda. Base atması gelirlersek buradan hiç galiba bir Q harcadı. Ben de hitledi kuleden. Ha baştan. Evet ama böyle hit yemem. First strike. Her birim zayıfsa. Atmak az büyük. Evet. Yalan. Ignite'ım onu keserdi gerçi. Flash atması gerek. Derken gank atması adamı. Ananı satayım yani. Neyse. O zaman.
Aynı anda 2-3 yerde açabiliyorsun. Evet evet. OBS stüdyodan eş zamanlı olarak gönderiyorsun birden fazla kaynağı. Twitch, Twitch ne lan? Twitch, Kick, TikTok. 4 platforma yayın veriyor. Ama YouTube'a yatay yayın da vermek istiyorum yani. Da YouTube'a güncelleme gelecek bu konuyla ilgili. Şey güncelleme. Oğlum bu adam mı iyi vuruyor, ben mi gerizekalı gibi anlamadım. Aynen, YouTube'a gelen güncelleme şu: dikey ve yatay yayını tek bir videoymuş gibi gösterme şeyi, upgrade'i yapacaklar. Yani dikey yayın yaptığın zaman adam tek tuşla yatay yayına geçiş yapabilecek ve chatleri aynı olacak. İşte streamler için upgrade yapıyor diyebilirsin. Ve YouTube diğer platformların aksine dediğin çözünürlükte yayın yapabilmeni sağlayan bir yer. Ha, biraz tehlikeli burası. Bakalım bence. Hiç first strike vuramadım. Recruit alsam daha iyiymiş. Bowling atarken. Eyvallah Tonk. Oradan. Serhat Bey sattı olduğu için. Bizi tutalım şu. Hem de hadi olmuyor. W'ları yiyorum ya. Onlar bana değil. Gerçekten başında. Oğlum ama ulti atmıştım. Bu kadar devam etmen gerekmiyordu. Benim atmasından minnettarız da yani. Desem ama double shuriken E attım. Bir daha öldü adam. Ben de çık kendini kurtar ki bende de kalabilir ya. Aa, evet evet. O kick 720p'den çok almıyor, yayın istemiyor. Onun asıl sebebinin yani bir sebeplerinden biri adamların sunumuna çok yüklenmesi tabii ki. Diğer sebep de çoğu insan 720p, pardon 1080p. 80p'den daha iyi bir band genişliğine sahip çok fazla insan yok. Şey gibi. Oğlum sikeceğim ha şimdi. Tam bir geri zekalı. Atacak. Öldüm. Geri zekalı gibi oynadı.
Hiç şaşmadı ya. Her maç bok gibi oynuyor. 1080'den yüksek yayın yaptırmıyor dediğim gibi. Ama YouTube 4K'ya kadar yayın yapmanı. Allah. Ha, benim kendim ayrım yok. Oraya da giden. Kaç falan. Durulmam. Yürü ben. Aynen böyle flash'a tıklayın amına koyayım. Gitsin. Bir tane engage'im var zaten. 50 yılda bir yaptım. O da flash atıyorum. Bozdum odayı. Yere atmamın sebebi hani bozmuş. Darlıyorum. Al işte. Yani. Evet. Bir tane kanon kaçırdık. Karşında öldük. MR ayakkabı alınır bu maç. Doğru. Şu aptal biri kullanmayı hep unutuyorum ya. Bu tonik hiç bana göre değil. Böyle First Strike'ın kötü kısmı şu. Eğer adam senden önce sana vurursa şekil A'daki gibi daha tetikleyemiyorsun. İlk sen vurman. İlk vurman için de daha çok menzilin olması daha iyi olur. Zerat'ın menzili benden çok daha fazla. Yani Comet olsaydı çok daha fazla hasar atmış olacaktı şu ana kadar. Öldüm mü ben enerjim yok. Onu bir el atsaydın amına koyayım. Gelmedi de böyle. Enerjim yok. Daha doğru. Beklemem lazım. Evet. Evet. Oba. Era gameplay. Ölmedi o. Oğlum ne yapıyorum lan? Ayak.
Bana vurmayın. Bana vurma. Aptal mıyım? Elimiz ayağımız tutmuyor. Ama performans çok kötü. Her ayakkabısını boşuna doğmasa derdi tekti. Ananı sikeyim. Öldüm. Var mı ulti? Yardım olmayacak. Adam anasının amından beni. W'm olsaydı atardım. W'ye bir daha tıklama fırsatım oldu. Valla canım %10. Benden hiçbir şey beklemezsen. Ya işaret spamlayacağını I'm going to die. Hemen base at. Hemen base at. Ne olacak? Sonya alacak mı bu adam bilmiyoruz ki. Rex almasa mıydım? Bu adamın sıradaki eşyası Zonya olabilir. Bu arada mav bile çıkılabilir bu arada. Yaşım vardı aslında da acele getirdi. Ama yapma işte hatayı. Öldün değil mi? Lütfen öl ya. Allah Allah. Bir kere daha benim hasarım yedin ya. Aferin. Ya ananın... Flash atmasam da ölmeyebilirdim. Ama flash attığım için beni bırakmış olabilir. Tam emin değilim. Aynen. Biraz daha oyalanıp W'yu bekleyebilirdim. Flash atmam gerekmiyor. Zerat Zonya mı alacak sorusu hala kafamda. Bildiğim bu yolda devam et. Amortius'ta çıkılırdı bu el. Amortius belki yani. Ne aldığını göremiyorum. İzleyeceğim ben burada. İşte daha kafa attık oraya. Çok rahat. Rahat. İzledik ama ultim 8 saniye. Bence ultim bekleyelim ve seni görüyor sanırım. 1 saniye ultim. Ben tanklamıştım. Öldüm ben ama. Niye kuleyi tanklamaya gidiyorsun? Adam zaten vurulamaz olmuş. Ne gerek var? Araba Dojin alacağız. Daha sonra Dojin alacağız. Karabalta'dan emin değilim. Bak ne aldı. Belli ne kasacağını biliyorsun zaten. Şu anda benim hiçbir şey yaramıyor.
olmak üzere oldu. Voltaic Cyclos. Yine Seril'da gitsem daha iyi. Aa, benim hiç canım yok. Neyse. Bera yok ya. Bas. Yetişmeye çalışacağım ama ananız. Enerji yok. Evet, doğru diyorsun. Takımda bayağı AD var. Bizde hiç AP eleman yok. Karabalta'yı var gözüm. Ondan önce Sojin aldı. Jax, Karabalta mı? Görüyoruz ama. Ya ananı sikeyim ya. Adam anasının amından ateş ediyor. Diyeceğim. They mistake evolution. That is why they will fall. Yara da erken. Ulan ne bileyim. İşte. İçmeye çalıştım. Ha. 5 saniye vardı bölüm. Ama yaklaşım var. Çok uzakta adam. Gidiyorum oraya da. Ama nelerine girelim. Blitz'i kapadık. Bana vurma, çalıdayım abi. Ben mi? Yaşlıyor mu? Var. Adama vuramayız.
flash'ım var, onu gitmem lazım. Ve gerek. Kuşların nokta iyi iş görüyorlar. Herayet keser onda. Mantıklı olan budur. Yok abi. Yendik bu maç. Sonunda yendik. Sonunda 4 lose'un sonunda. Ultim yok ya. Besat. Yok. Bakalım baron mu? Amortius da var da sanırım Surgeon alacağım ben. Ondan sonra da Amortius cidden olur bu maç. Aynen amına koyayım aynen. Ay yazık ayı, hantal ayı. Ne yapacaksın sen? Düz vuruş mu atacaksın? Hantal ayı. Süper. Sorry, I wasn't paying attention. What are your weak spots again? Bas. Öbürlerini unut. Endamir de mi? Bastayım. Amortis Dojin ebedi açlık. Ebedi açlık. Can çalmayı. Dediğin gibi. Lütfen enerjim olsun abi. Böyle. Dersin. Ya ultisi var beraber. Her maç çok iyi.
Çalıştım. Belki bastım. Heal edemez. Tamam. Bıraktık oradan. Daha yetişmeye çalışıyorum ama Survival of the fittest. Listen to the cosmos. Hear the truth. ananı sikeyim. Uzaktaydı ya. Yapar. Will show the universe its true potential. Tabii Kramp'ı da göreceğiz. Karşı orman kampları başta bayağı geri düşüren bir şey. Her rakip takımda herkes ölüyken yapılacaklar listesinde bayağı yukarıda bulunuyor yani orman kampı. O zaman öldük hepimiz öldük. Hepimiz öldük. Çok kötü. Çok mağdur. Takip etmem. Bir de çarpımız yok ki. Kalacak adam. Oyunu kaybettik ama. Nothing can bury us. Simple life forms surround us. Attık oyunu. Oyunu da kaybedersek var ya bilgisayarı kıracağım. The unknown. Biraz benim salaklığım var. Ben ulti atmamakta niye o kadar uzun süre ısrar ettim? These creatures Vereceğim savaş. Evet. pluck it out. Biliyorum lan ultim var. Çok iyi oynadık biliyor musun? Q'ların hepsini tutturmadık ama o engage sayesinde milletin beynini sik. Ve adam toparlamış oldu ortalığı yani. Bayağı beyinlerine çaktık yani. Gir çık gir çık. Adamlar engage mi atsak çıksak mı zet falan oldular. Onlar çaktık adamı. Oliver ulti atacak ve W'm bile yok şu an. Bunda var. Güzel. Ve sağlık. Sonunda be. Victory be.
Zindamir dehşet bir şeydi. Kane'e de atılır bu arada. Kane iyi iş çıkardı. Güzel gank attı. Abi. Dünyanın küme neymiş? World çok yakın. Malzahar may surprise some people. Now, the reason I don't really like these champions is because people use them as a band-aid. Typically, what you see is the Doğrudur. Niveas, they'll just Evet. minimize their six. Once they get six, they'll just keep spamming the R on the wave. And they're not really Onda evet voleybol kaybetmesine sevindim. learning any of the nuance of the game, not to mention their egg is compensating for dying to ganks. You know, they're building tanky so they can kind of get away with very sloppy positioning. And so they're kind of like, although they may get results with these champions, they're not really forced to learn the fundamentals. They're not getting punished appropriately, which is again causing, I would say, complications in the feedback cycle and just your overall learning journey. And the skills that you'll develop with Malzahar and Anivia won't translate very well into a lot of these other champions. Now, the caveat here is that if you play a champion like Malzahar or Anivia with intention, you know, sure, you can learn the fundamentals, but 9 times out of 10, you're not going to see that, right? You're not going to see that because it's not overly intuitive. Whereas these other champions, it's a lot more intuitive with. So that's why I would not recommend them, sorry. Then with champs that are overlooked, again, Vex is just always around, clear reference points, teaches you a lot about discipline, tempo, timing, map awareness, fog of war usage. So very overlooked. Again, not a lot of people enjoy Vex as a champion. I don't know why. Maybe because people don't really understand what her identity is. I'd love to hear your thoughts in the comment section. Echo, really great for learning assassin fundamentals, tempo, clear reference points, and really, I would say, gives you a little bit more agency moving into the mid game. And forces you to really understand things like fog of war, multi-threat, understanding what are the key threats and key lockdown abilities. But it's not too unforgiving, right? Because you can kind of jump back out with your R. So there's an element of ease of execution, you know, comparatively to something like a Yone or a Zed or, you know, something with less, you know, ease of execution. So it's that perfect balance of like clear reference points, you know, skill cap, high skill cap, but not like a high barrier to entry, which gives people that kind of opportunity to learn the assassin fundamentals. Now, Katarina and Akali are going to surprise some people. Like, I think these are two champions that in the past I would have been very anti, like, don't play these champs. But, you know, I think they can really learn, you can really learn good fundamentals with these champions, assuming you're playing them with intention. So, Katarina is a champion that, yes, it can have a similar thing going on with Anivia, right? Where you can play it and there's very like a non-nuanced kind of slam head on keyboard approach, and you won't learn a lot. But if you're someone that really enjoys scrapping, you know, really enjoys, you know, assassinating people, really enjoys that high damage kind of carry, less utility style, Katarina can teach you discipline. It can teach you things like engage windows. Again, the champ has relatively clear reference points, getting to a wave clear breakpoint, shoving and hovering, understanding where the key threats are and what the key CC abilities are, being there for major neutral objective fights. You know, I think there are beautiful elements of Katarina's game plan that will beautifully translate onto many other assassins. So again, I think it really ties into the underlying approach, how that person is approaching the champion. But I do think that yeah, she's been given a bad rap, probably from people like me in the past. But you know, honestly, I'm going to retract that, and I really think she can be a positive choice, assuming that you're playing her with intention and you're basically OTPing her. Now, Akali is a champion that now in silver and gold, it's a lot about kind of matchup understanding, building the nuance of your trading, being more intentional with your ability usage. And Akali will force that, right? Akali, similar to what we're mentioning with the Syndra and the Victor, it's kind of like a forcing function. If you're sloppy with your Ws, you're wasting your E's, you're miscomboing, your champ just will feel incredibly shit. And so Akali is a champion that will force you to have attention to detail with your ability usage,
which is a really positive thing in this elo bracket. And assuming that you are mechanically minded, you're not really about utility, more about fighting, more about kind of assassination, really want to lean into that assassin oriented identity, and you're up for a challenge, Akali can teach you a lot about the game. Now, albeit she is quite difficult, but if you play her in a structured way, you understand what it means to trade. You understand your engage windows. You understand how to identify split targets. You understand very basically, multi-threat. You can get results with this champion. I do think she's kind of underrated in that sense. And then lastly, ASOL, clear reference points, really rewards you for discipline, saying no to plays, playing off your key power spikes, awareness of neutral objectives, and also just tempo and reset. So again, ASOL can be played in a very brainless way, like an Anivia or a Malzahar. But if played with intention, really unlocks a lot of beautiful cerebral elements of the game. And then look, we've got champs that people think are fine that I don't think are in reality. So Yone is a champion that a lot of people get gaslit by. So Yone is a champ that people, it's like, oh, I know how to hit my EQ3, so I can play Yone, or I can ask someone in lane and get a kill. I know how to play Yone. And then they rock up into mid game and they are absolutely bloody useless because the champion has an immensely high skill cap reference point wise, and her doing kind of fulfilling that fighter-oriented identity in mid-game and skirmishing and 2v2s and 3v3s is incredibly difficult. And because your champ has no utility and, no CC, you have, you're very low range, it's hard. It's very, very, very hard to do your job moving into mid-game. And because you can do many things, you can side lane, you can duel, you can shove and move, you can pick, you can team fight, it's just not clear what you need to do comparatively to a lot of these other assassins. So I would just stay well clear from this champion. Don't get gaslit by the fact that you can land a bit of damage here and there. You're not going to be able to reliably kill the Nexus, and you're putting your journey on hard mode. So please just don't get gaslit by this champion. Fizz is just too unique. Yeah, sure, you can learn some principles, but because you have no non-committal wave clear, your kit is kind of, I don't really like the word gimmicky, but you can kind of bypass particular fundamentals. You can kind of get a kill or two and snowball. You're not really experiencing the game as a mid laner properly, right? You can kind of bypass things like tempo. You can bypass sloppy ability usage. You're hard to kill. Like, I just feel as though the skills that a Fizz player develops is not as clean as it would be with many of these other assassins. So look, I it's not that people won't get results with a champion like Fizz. I'm just concerned about their long-term development. And if they were to champ pool cycle in the future, I would expect that they're going to drop a lot of LP, which not a lot of people are actually mentally prepared for. And then you've got champs like TF and Talia, like they're just a little bit too cerebral, a little bit too team dependent. At the end of the day, we don't have that sophisticated game understanding. We don't have that sophisticated mid-game understanding yet. And I think that, you'll find it very difficult to really get maximum value from the utility of your R. So I would rather wait. If you're someone that is more cerebral, wait until Platinum. Once you get to Platinum, then we can start entertaining the idea of leveraging these kind of high utility kind of mages. But for now, you're going to find it hard to translate leads. You're going to lack damage. The games are going to be probably too fight-oriented rather than map-oriented. And you're just going to really overcomplicate your journey. So hold off for now. And people think that they're good because you can, quote-unquote, like learn how to play the map and roam. And, not to say you can't win some games, but again, I think it's just too early for where your game understanding is at. And really overcomplicates the feedback loop because you can be making a lot of good decisions, but you're missing these opportunities that will allow you to kill the Nexus. And then Xerath, I would say similar to that of like Xerath and Anivia and Mal's, is that, you can play the champion in a way that really bypasses a lot of fundamentals. So if the champ were, let's say, played in a very kind of like neat and tidy way, sure, you can learn a lot about the game, but more often than not, that's not really what people do. And again, going over here to the pick rate, we can kind of see that Yasuo's number one. People love Yasuo. Akali. Malzahar has still played a lot. And as you can see, with a very high win rate. And that's concerning, right? I think maybe people have been getting results with it. People think it's like an LP hack. And that is objectively true, but you're not really learning that much. So just found that interesting to highlight. Moving on here to Platinum and Emerald.
So, key themes: increased need for meta resilience. We do need to have a little bit more meta resilience. We need to learn how to play the map and learn a little bit more about tempo. And ideally, we have a little bit more agency in the mid game, right? We want to start developing our holistic game understanding. And so, for champs that I recommend, very similar to before, we have the Ari Syndra for similar reasons. I've added Invicta here just because, playing that lane bully style and, is really, really valuable. You could even loop in an Oriana here if you wanted to. These are champions that will require you to be very disciplined, massively develop threat assessment, massively clean up your fundamentals. And I think the thing I like about Victor is that he also has that dueling capacity in mid game. You can build and play Victor in a way where he beats a lot of people in the side lane. So for people that struggle with translating leads, Çok basit bir şampiyon. Hiçbir şey yapmıyor. Swain de stat check umuduyla böyle şey yapan bir şampiyon. İnsanlar alanından çık. İşte beleş hasar atayım abi de Zonya'ya bastım. Çalıyor. Çekici bir görüşleri biliyorsunuz. Kaç şampiyon bilmiyorum. Oynamayıp da beğendiğim şampiyonlar var. Mesela Vayne ben iyi oynayamıyorum. Ama Vayne bence çok ilgi çekici bir. Lee Sin oynayabilirim herhalde de. Fena değil. Bir mekanikleri var yani. Var. Irelia'da iyi değilim. Ya oynamak. Support'ta bence Pyke çok ilginç. 5 5 tank biraz ama yine de onun mekanikleri de fena değil yani. Benim o hook atan portlar arasında beğendiğim çarlardan biri Nautilus, Leona, işte Blitzcrank'e falan kıyasla bence çok daha ilginç. Top lane'de zaten Riven bence harika. 5 Delia. Zed alıyor. Evet. Vayne. Azir olabilir. Azir Drak. Bir süre oynadım. Birkaç gün bir Rift Play oynadım. Erken oyunu çok zayıf bence. Sen vurmuyor. Böyle asker atıyorsun. Vuruyorsun. Adamın bir canı falan gidiyor. Yani. Ama late'de iyi scale oluyor. Hatta Kayle'den daha iyi olduğunu söyleyenler boş boşuna Kayle olup scale olmaya çalışacağım. Azir oynayın. Da varlığı olan aynı miktarda hatta daha iyi scale oluyor diyorlar. Ama hangi listeye baksam hepsinde D tier gözüküyor. Top Lane Master. Temizlik denir doçlamayın yazmış adam. Victor Z banlamış. Victor'a karşı ben Z oynuyorum. Dota oynamıyorum. Biraz. Bak AP lazım. Olamaz. Şimdi Akali oynamayı bilmiyorum. Akali almam daha iyi olur aslında Victor'a karşı. AP'miz yok. ADC AP alacak hali yok. O yüzden kat oynamak zorundayım ama Victor katayı kan. Tamam lane'de ağzıma sıçılacak haberiniz olsun. Violence solves everything. Victor'un sıkıntısı şu. Diğer mage'lerin aksine Victor stat check yapabilen bir şey. Shield'ı var.
Ve ultisiyle benim ultimi bozabiliyor. Yani adam hem stun'ıyla benim ultimi bozuyor hem ulti attığı zaman benim ultim bozuluyor. O channeling iptal etme olayı olmasaydı hayat daha güzel olurdu. Maalesef öyle değil. Tek oynadığım diyelim. Tek bildiğim değil. Hiç oynayacak halimiz yok. Fizz mi? Ya Fizz oynayabilirim de eğlenceli değil ki. Şey yapmıyor. Tam E atıyorum zamanında da. Ya, Fizz oynayabiliyorum zaten. Aramda falan alıyorum bazen ama oynamaktan sıkılıyorum. Let the coronation Onun bloodbath üzerine begin. kayıyorum böyle sonra atıyorum. Şey yani böyle bir ne bileyim. Ya Fizz'le bence bir klip yapılamaz ya. Ne yapacaksın ki? Tam adam sana tam skill atıyormuş. İşte vurulamaz oldun falan. Böyle çok da bir seyir zevki olan bir I şampiyon killed değil for yani. this crown. Fear what I'll do now. Bence hala çoğu mage'den daha ilgi çekici ama bizim Assassin'ler kadar zor değil. Akali oynamak iyi olur. Akali de bence çok kompleks değil ama My Fizz'den daha ilgi quest çekici. feeds on blood. At hadi. Şu değil. Başlamış. I wield both crown Girmiyor and da şerefsiz. dagger with elegance. Önce biraz bilerek hasar yedim. Çünkü minyon agrosunu da üzerine aldı. Birebir takas yaptık ve adamın minyonları bana itmiş oluyor bu sayede. Dediğim bir şey. Lives are short. My Bu length. şekilde. Ya zaten remake. Sonra karşı oynamak istemiyordum. Bir de troll top lane'imiz vardı. Snake olmasaydı. Will Brandon solve Client a bozuldu. lot of those problems and also kind of give you a lot of agency in that mid game. Then you've got Rise. I put Rise in here because I think going through a champion pool cycle with a champion like Rise can teach you a lot about the game. He can teach you, he can force you, again, that forcing function kind of mentality where he will force you to think about the man advantage mindset, force you to think about tempo, force you to consider playing the map. And I think that any kind of mid lane player who goes through a champion pool cycle with something like that of a TF or a Rise or even a Talia Vallahi iyi olmuş doşlamaları. will teach you a lot about Kaybetmedim. beautiful Ben de concepts Victor that will matchup'ını carry on to your sevmiyorum. journey. He can teach very disciplined, massively developed threat assessment, massively clean up your fundamentals. And I think the thing I like about Victor is that he also has that dueling capacity in mid game. You can build and play Victor in a way where he beats a lot of people in the side lane. So for people that struggle with Canon da tercih edebilirsin. İşe yarar ama Canon eğlenceli bir şampiyon değil. Oynamazdım ya. Adam burada progression falan yazıyor. Kostüm işareti. translating leads, he will solve a lot of those problems and also Ha, iyi olmuş Mere. Hep banlıyorduk. Ben 4 senedir falan Vladimir banlıyorum. Hani bu birkaç aydır Mel banlıyor. Çok saçma bir şey. Ama cezalandıramıyorsun. İşte bilgisayarın arkasındaki elemanın ne kadar beceriksiz olduğunu görüyorsun böyle. Dikleri falan saçma sapan yürüyor. Overextend yapılamıyor ama yine adamı kesemiyorsun. Sana yansıtma skill'i basıyor direkt ölüyor.
Q atıyorsun. Bunu yansıtıyor. Takip edemiyorsun. Suikast düzen. Sadece bir şey. Artık bıraktım banlamayı. Bunlar. Vladimir yasak. Zaten elin ban rate'i %35 falandı yani. Win rate %45, ban rate %35. Herkes gıcık oluyor yani şampiyon. Şeyleri yapamamış diyor demek ki. Also kind of give you a lot of agency in that mid game. Then you've got Rise. I put Rise in here because I think going through a champion pool cycle with a champion like Rise can teach you a lot about the game. He can teach you, he can force you, again, that forcing function kind of mentality where he will force you to think about the man advantage mindset, force you to think about tempo, force you to consider playing the map. And I think that any kind of mid lane player who goes through a champ pool cycle with something like that of a TF or a Rise or even a Talia will teach you a lot about beautiful concepts that will carry on to your journey, especially in the master plus element of the climb. So, even though you may not necessarily get the best results with this champion, some people may find him a little bit complex. The skills that you would develop doing a champ pool cycle with him would really pay dividends in the long run. You've got champs that I would avoid. ASOL starts to become weaker. You want to grow up and kind of just learn to have more agency, be less about like sitting there relaxing and scaling. You want to be able to, you want to learn how Neden to küfür take etmek? control of a game, be the one that is dictating the pace of the game, be the Küfür one that is etmeyelim. Ben de able küfür to etmeyeyim. Kimse get shit etmesin. done and be the Çok one daha that is iyi bir making the hayat. enemy react rather than the other way around. And for same reasons, that's why I don't like Mal's. People think that they can play Jace against, it's like kind of the Yone thing. People think they can take a few trades and they're going to be fine. Jace is a champ that I wouldn't waste time with. It's in and out of the meta very frequently. It doesn't have that stability. It has very, very complex reference points. Even above and beyond that, you would have that game understanding in Platinum and Emerald. I think that he's a champion that requires a lot of time, a big time investment. And I think that if you're spending that much time on Jace, there are just other champions that are going to give you more bang for buck value from a learning versus time perspective. And I also think as well, like, there are so many builds and people get so caught up in like, do I build lethality? Do I build like on hit? Do I do all these things? And I think it just detracts and takes away from like the actual just getting that. Pasadin da direkt onda da bir mekanik yok. Atıyor bir tek. Diğer skill'ler skill sayılmaz. Çok düz, çok eski, çok outdated bir şampiyon. Oluyor adam. Erken oyunu zayıf olduğu için bazı şampiyonlara karşı bayağı zorluk çekiyor. Mesela karşısında Z varsa bayağı zorlanıyor. Ama yakın mage'lere karşı yakıncı mage. Orada bunlar Katarina Akali'den falan bahsediyor. Anti shield'ı olduğu için faydası oluyor. Haricinde güzel bir çar değil yani. Eğlenceli bir çar da değil. Top lane benden pick istemedi. Lighter. Neye küfür edeceksin? Bana mı küfür edeceksin? Önceki maçlarda falanmış. Dayana mid bu arada ya. Üf. Yasuo almamam lazım. AP lazım. Atı alıp late scale olmaya çalışacağız galiba. Koridorda yaşamayacağız ama. Uzaktan Q atıp dua diyeceğiz. Bera bize gank atar belki. Yasuo Diana'ya karşı iyi de yok. Benim Katarina iğrenç ya, almayacağım. Yok.
Önümüzü Diana'ya karşı genelde oynamayı biliyoruz. Çok feci outscale oluyor. Yani ilk 8 level 9 level ölmeyip AFK farm yaptığın zaman all-in'de yenmek mümkün değil zaten. 2 levelde üstüne atlasam kesemem. İstiyorsan tüm skill'lerini dodge'la hiç önemi yok. Zaten skill'leri de çok dodge'lanabilecek skill'ler değil yani. W'sunu dodge'layamazsın. Adam milyonlara falan israf edecek de öyle dalacaksın. Yine kesemiyor. Evet. Dodge'dan çıkabilirsin. Yeterli değil. Çok düz bir assassin bir de ya. En basit assassinlerden biri. Ha, fighter yani stat check fighter gibi bir şey. 7 kat. Lane. Kankay. Bak şu skill'i dodge'layamıyorsun bir de. O kadar uzun bir menzili var ki. Baitleyeceğim diye yaklaşıyorum. Endemir taşır bizi.